Si je me souviens bien... Ah, le son est fort. Si je me souviens bien... On va pouvoir aller à la surface. Je pense que c'est ce qu'on va faire. J'adore arriver sur le jeu et de me dire qu'il est beau. Genre, il est vraiment magnifique. C'est vraiment un plaisir de regarder ce jeu et de jouer à ce jeu en général. Ça j'avais fait. Lord Charon's come to... Yeah, it's been... Why, he told me himself, sir. In his way. Tac, 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 tac. J'avais fait tout ça de mémoire, ouais. Ok. Donc... Have to complete an incantation first. Ah, c'est l'incantation. Merde. Attends, on va aller voir. On va voir ce qu'il nous faut. J'ai oublié. Ah, c'est ça. Donc c'est ombre. Et donc c'est ça qu'il me faut. Des cendres et des fils du destin. Oh mais attends. Fil du destin. Here are the bones. Je sais plus combien il m'en faut. 3. Ah, c'est 15 pour 1 de cendre. Bah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. 33. Bah en vrai, les cendres, je vais en avoir. Après, le truc, c'est que ça fait... Il faut des tours. Donc, c'est-à-dire que c'est dans 2... Ouais, bof. Ouais, bof, bof, bof. J'aimerais bien avoir ça. Mais il me faut 8. 8 et 1. Oh. Ça coûte trop cher. Jamais j'ai 8. Ça coûte beaucoup trop cher parce que ça attaque. Et après 15... Ouais, je n'aurai jamais 8. Yes. Et bah tant pis. Ce sera pas cette run-là. Bon, bah pas maintenant la surface. I was born for this. I was born for this. Oh, le marteau! Direct. Alors, la portée de vos techniques est 30% plus élevée. Vos techniques Oméga voyagent en ligne droite devant vous. Je l'ai jamais essayé. Écoute, c'est le moment. Fine work as always. Non. Ah oui, c'est la portée. Okay. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Hein. Not even those with the power to enter the crossroads at will can entirely anticipate which of its 3 hidden paths shall be their exit. Je me permets de boire de l'eau. Alors. I still know the way. Petit nectar directement, sans recharge. Hop, et on y va. Oh. Always use more. Ah, j'aime trop Déméter en vrai. Si je peux avoir mon attaque de glace, ça serait incroyable. Je peux lui faire un cadeau? Attends. Déméter. C'est pas la priorité. Faudrait que je donne genre aux autres un peu. Genre Apollon, genre Estia, genre Hermès, donc on va pas donner. You inherited your mother's flaxen hair, and seemingly her force of will. Greenery would burst to life for her. The dead would too, if but they could. Within the reaches of my heart not yet grown cold, I know she still is safe. Technique, inflige bleu dégâts, c'est pas mal. Votre ruée vous enveloppe dans un cyclone. Vas-y, je prends ça. En vrai, avec le truc que j'ai eu, ça peut être vraiment bien.
Lune ou Poséidon? Ah. Poséidon, tiens, vas-y. A boon. Je crois que j'ai jamais donné à Poséidon. Non. Allons-y. I heard so much about you, Uncle. But you're not just very strong. You're generous as well. I am grateful, and would give you this. Little niece, how thoughtful, but deeply unnecessary. Yet now I'm feeling generous, so here, this one's for you. Well, this is quite a catch. Let's go. Un de plus. Our family's scattered to the winds a bit, my niece. You've heard from those of us upon this mountaintop, but Zeus sent several of his children to take care of things down closer to the base. They're probably just fine. Attaque, je suis pas fan. Ça peut être bien. Adequate. Cendre, il me faut des cendres. What's she doing here? Hein? One word of this to Hecate, and you're meat. Got it? Now go on while I take care of things. This is my task, not yours. And I'm disappointed with your dereliction of duty. Are you so desperate to prove you're superior to me? You know, maybe I am. So how about this? Got some gold on you, right? Those wretches ought to swarm in any moment. Whoever takes more of them gets the other's coin. What do you say? Must it always be a wager with you? Fair odds of winning if you shut up and fight. Damn it. Je l'ai arraché, ok? We're clear. Got you. C'est un no match. That was terrible. Bah ouais. La chier. Surprised you didn't bail out with that return trick of yours. You don't know anything about me. What are you thinking being this far from your post, in violation of Headmistress Hecate's direct orders? I'm thinking you don't have what it takes to take the Titan down. I do. Now get out of here. Enough. Did she just... Wesh. Il m'a pris la porte. She locked me out. Oh. C'est pas cool. Hein. Je vais prendre ça. Sting away. From nothingness sprang all creation, light and darkness, and the world itself. Yet all that nothingness remains, carefully tucked away where none can find it, save for those invited in. Let's keep our voices down. When I created life, I had my doubts. Would it invite more problems than it solved? I would be curious to see. Thus my experiment continues to unfold. Its outcome, yet uncertain. Almighty Chaos, with your experiment so vast in scope, what can one individual achieve? The quandary you mentioned when first we met. What would you have me do? Spawn of Hades, I ought to clarify I do not care for idle talk. Ask me no questions. Respond only when prompted or when necessary in the absolute. But above all, do as you will. Pour les 5 prochains combats, exécutez vos attaques vous fait perdre 5 HP. Ensuite, vos outils de récolte auront plus... Ok, d'accord. Ok. Les 3 prochains bienfaits que vous trouverez ne seront que de qualité quelconque. Ensuite, vous en aurez plus 40 de mana. Pour les 4 prochains combats, exécutez vos techniques vous fait perdre 4 HP. Ensuite, vous resterez 4 points. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais ne pas utiliser la technique, ça va être très très dur. Oh oui, je veux lui. Par contre, du coup, je vais devoir faire un boss sans utiliser les techniques. D'accord. Those shadows. Allez, bon, comment on a...
c'était rapide. Ah, la run nulle à chier. That shadow spiller's tough. Putain. Quelle idée. Princess? If I may, Princess, the fated list of minor prophecies, have you been able to make use of it? I have. Thank you for bringing it to me. So then the Fates already know what's going to happen in all this? Everything I'm going to do? Well, yes and no. The fated list says as little of your future as necessary. I briefly was its host myself and saw there but a single prophecy, that I would pass it on to you. Then that's a prophecy fulfilled. The widely hated, feared embodiment of doom goes wherever the ever-weaving fates decide, and none but they can anticipate his arrival. He sure knows how to make an entrance. Princess? Let me see. You all right? What if... Ok, alors des nouveaux trucs. Restaurer la taverne de la croisée, obtenir un... Ah oui, ah, l'ambroisie. Il y a aussi ça, ça marche. Du coup, divination des éléments. Révéler les affinités élémentaires cachées de divers bienfaits. Les dieux de l'Olympe vous offriront de nouveaux bienfaits permettant d'exploiter celle-ci. C'est intéressant de fou. Vas-y. Within the boons of Mount Olympus, I would see their elemental essences, my victory. So mote it be. Ok, nice. Ensuite, révélez parfois un puits de Charon lorsque vous arrivez dans une zone au cours de vos périples en enfer. Ok. Affinité aurifère. Faites apparaître des urnes dorées dans certaines zones. Ah, j'ai pas de calcaire. De l'ail. D'ail, moi. Ça, j'en ai assez. Ouais, ça, je peux le faire. Hein. Vas-y. Long dormant wells of Charon rise again into the night. So mote it be. You've not escaped the morning fields as yet. The beast guarding the entrance into Tartarus seems insurmountable. 'Tis the effect of the fields themselves. What hope I have begins to drain from me as soon as I set foot in there. I know it's just a trick of the mind, but... But an effective trick it is. I'll take the special. Back on your feet again there, Princess? All's well in the crossroads. Nothing to report. It's fortunate we have you vigilantly keeping watch here, Nemesis. Oh, come on, drop the act. What happened? When did you return? Don't know what you're talking about, and it's not your business anyway. Fates help you on your task. Not quite as easy as you imagined, is it? To think that the embodiment of retribution could be so arrogant. Shut up. Up and about? What was the source of your misfortune that you're back with such a scowl? Some whalers or caskets, perhaps? Oh, Shadow Spiller. Yes, a shadow spiller. I lost my way against one. Can hardly see a thing when they're about. I should be stronger than this. You've strength enough. They merely test your nerve. Foes such as that are to be faced head-on, no hesitation. Set for another go. I am. En vrai, le cachon, c'était juste le fait, genre son coup, j'arrivais pas à le lire, genre l'animation était un peu bizarre et du coup, je me suis fait avoir. Mais bon, c'est comme ça. On suit où de ça? Something new there. Donc ça, c'est pour avoir voilà, les bienfaits de Poséidon. Yes. What secrets lie Je peux within? débloquer la hache et tout. Ouais, ok. Moi, je veux la canne à pêche, mais j'ai pas trouvé de bronze encore. Hold everybody. Silver Sister on deck. There's something up with those nocturnal arms of yours. A certain aura that's surrounding one of them. The grave thirst.
A relatively simple incantation. I expected there was more to the connection between Knight's weapons and the dead. No wonder you can see it too. Come now, not like I need eyes on the back of my cranium, but I can feel it in my bones. Want more bones yourself, just use a weapon with the thirst. Whenever possible. Farewell, Bon allez, on y Commander. retourne. Cette fois, je fais pas de la merde. Beginning assignment. D'accord, j'ai déjà donné à Aphrodite. Ouais, yes. A little birdie told me Doom himself showed up where you reside. While that bodes ill for you and perhaps for us all, at least he's quite the looker, isn't he? Through divination of the elements, I see Alors, now. nouveaux éléments. Vous pouvez désormais percevoir les essences élémentaires des bienfaits de l'Olympe. Celle-ci se décline sous plusieurs formes, terre, l'eau, l'air et le feu, et peut-être plus encore. Lorsque vous assimilez au moins l'une d'elles durant vos périples, les Olympiens ont une chance de vous proposer de puissants bienfaits de type infusion, dont l'efficacité augmente à mesure que vous accumulez davantage des essences associées. D'accord. Donc là, j'ai de l'eau, j'ai de l'air, j'ai de l'air. Je pense que je vais prendre ça, parce que c'est un truc qu'il faut que je prenne. Vas-y, go prendre ça dès le début. Pendant que je suis full vie, je pense que c'est le mieux. Chaos. The ancient and obscure originator of creation yet remains, observing from within such black impenetrable depths the endless toil of the living and the dead. Chaos is witness to all. Ah, j'aurais pu offrir un cadeau, mais pas de là-dessus. Arrangement with a different spawn of Hades. He was an interesting subject. The interval since last we met grows ever longer now. Do you know? You mean my brother Zagreus? Kronos took him, along with my parents and their closest associates. They're in the lowest reaches of the underworld, where I am headed now. I see. Time appears to be the source of many problems recently. As for your brother, I found him to be quite amusing. How interesting that offspring can be so dissimilar. 3 prochains bienfaits que vous trouvez ne sont que de qualité quelconque. Ok, ça c'est pas mal, j'aime bien. La flemme d'avoir plus de mana pour le moment. Ok, ensuite vous trouvez et vos déplacements sont 15% plus rapides. C'est pas mal, mais ça j'aime beaucoup en vrai. I understand and accept. In you go. Moonlight. Je lui ai jamais donné de cadeau. Hein. 3. Selene, I now send to you the nectar of the gods, that it may warm your passage across the sky. But, little star, you offer this to me. The connection that we share as Silver Sisters is already more than I can ask. Now be that as it may, I have something for you. Yes. You honor me, sister. I draw you down, O moon. Lend me your light. We need you where you are. Your battles through the underworld are consequential to the war that rages here. But leave the surface to the gods and me. Do not become distracted by the sealed crossroads gateway leading up. Alors, donc j'ai le heal, puissance impact, 1000 points de dégâts. Chiche. Votre sort vous projette dans les airs ou... Attends, mais non mais celui-là je l'ai jamais pris.
Attends. Provoque un puissant impact infligeant 1000 points de dégâts dans la zone ciblée au bout de 4 secondes. Et ça, c'est le truc qui projette dans les airs. Attends, on va essayer ça. Total eclipse. Oh, nectar. Attends, il y a un truc. Non ? Ok, je sais pas. Ah mais putain mais... L'enfer hein. For me. C'est pas bon encore? Attends mais quoi? Ah je suis obligé de prendre des bienfaits. Je pensais que c'était pendant trop... Ah je suis con. Ah merde. Bon bah écoute. My fangs aren't venomous. I swear. Is it truly you? Oh no. Ah! Let's get you someplace safe. See you in the Oh crossroads. nice. You did it. Je peux lui offrir un cadeau aussi. Let's go. Each time I pass through Erebus, it's comforting to know I may run into you along the way. Here's something for your lovely lair. Oh, why this is very sweet. It should attract a host of flies, I think. So thank you very, very much. Now won't you please take this? It's only fair. Arachne, this is beautiful. Écharpe en soie. Ok. Don't, my friend. Just... You don't need to look at me like that. You don't need to look at me at all. Look at the fineries I've made. Silk in every shape and color, see? It's beautiful, isn't it? It is, Arachne. But to think I could have wronged you with an inadvertent glance just now. It's just I'm concerned for your safety out here. Oh, there's no need for that. You see, my form included certain benefits. I get to live a long, long time to enjoy it. Besides, just because you found me here doesn't mean just anybody can. Ok. Ok. Un fil du destin et 60 de shield. Ouais. Vas-y. You bet. Je prends. Some fate fabric. Shop, mon 66 de thunes, on va éviter hein. On va faire ça, hein, tant pis hein. Goodbye for now. Goodbye for now. Oh non, encore toi, putain. Thorn Reapers. Ah non, en fait ça le fait et après ça arrive. Ah, j'avais pas compris ça. Oh. Ok. Ok. Bah c'est bien ça. C'est même très bien. Donc là j'ai quoi? J'ai 2 glyphes d'eau. D'accord. Ah très bien. Enfin 2 glyphes, 2 bienfaits d'eau. Ah. Marked one for me, did you? Bon ça va. Une salle un peu gratuite du coup. Look at you.
secure. Hermes finally got a hold of you, did he? Sounds like things have really taken a turn on Olympus. Glad I'm not there. Artemis, how can you say that? It's your home. I'm going to see if I can head up there and lend a hand. Is that even possible for you? Born of the underworld and all that? Then again, you're a witch. Must have a remedy for everything. Here. Du coup là j'ai 2 glyphes de terre et un glyphe d'air, je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas encore. D'accord. Ok. On va essayer ça, je suis curieux. Got to go. Go unseen. Shadows take you. These last few nights since you got started, all I managed to confirm is Gramps got hold of someone whom he's sure gives him the upper hand. Right now, he's readying the next stage of his plan to bring this mountain down. I better go. Ok. Oh. Ok, ça aussi j'aime beaucoup. Vas-y, je prends ça. My boon from Chaos came alive. Let's go. Enfin. Ah c'est ça, c'est vrai. Good. C'est l'heure du boss, allons-y. There you are. Headmistress, I'm concerned Kronos may find us. I first encountered him not far beyond these woods. There are so many passageways to Erebus. It is exceedingly unlikely he shall find the way. You face a greater risk than that right now. Cross flames burn! Arrête de troll, arrête de troll, arrête de troll. Chill, chill, chill. Kataskian Aski. Night Bloom. J'aurais pas dû le faire maintenant ça. Caught you.
shall return to shadows hence. Trust that your eve is only beginning. The fire-stepping princess stands alone. Kronos. Conspicuous. Which rock did you crawl out from under, My forces, they are terribly confused. They have no idea where you live. So I thought I would attempt asking you nicely here. I live in your nightmares, Titan. I thrive on them. I'll see you dead, and then destroyed. However long it takes. However long it takes. You speak of inevitability, little one. A subject on which I happen to be the expert. As to whomever sent you after me, I shall find them. We'll see. J'ai débloqué ça. Ça c'est quoi du coup? Obtenez plus 30 d'armure tant que vous avez au moins 1 d'armure. Obtenez plus 2 chaque fois que vous quittez une zone. Ok. C'est pas dégueu. Ok, ça c'est les dons de Séléné. Ok. Ok, stylé, 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 j'aime beaucoup. Je vais continuer avec ça. Faut que je le braille de toute façon. That's that. That briny smell. Aïe. C'est vrai que j'ai ça que j'utilise pas. Non, ça. Wesh! Il a tiré là-bas, lui. Spouts are up. Very well. C'est quoi un bienfait sacrificiel? Un bienfait de qualité supérieure nécessitant de renoncer à l'un des vôtres pour l'obtenir. Ah. Ça me donne envie quand même. Attends, j'ai quoi comme bienfait? J'ai ça, les attaques, la technique, j'ai la rapidité, ça. En vrai, si je peux virer ça, ce serait incroyable. What do we have in here? Je sais pas si j'aurais dû prendre le dernier. C'est pas wow. La concrète, c'est ce qu'il m'en fallait. Oh oui, oh là là, j'ai 28 HP. Ah là là. This isn't your domain. Next. Ouais, le boss est simple.
Mindless wretch. Where'd you get off to, Witchy? The underworld's gutter from the looks of it, all cold and wet. Piss poor working conditions, that much is clear. Ok. Attends, je remplace quoi parce que je connais pas. C'est la technique. Ok. Donc vos attaques provoquent par intermittence une explosion affichant 400 points de dégâts. Ok, c'est pas mal. Vos glyphes infligent des dégâts ennemis dans leur zone d'effet 3 fois consécutives. Les dégâts que vous infligez avec votre arme augmentent à hauteur de 20% de points d'armure. Ok, non. En vrai, ça, hein. A necessary sacrifice. En vrai, sacrifice direct, hein, je pense. Hein. Here goes. I mean, look at you. Ah, encore lui, putain. Wow. You know, back, huh? I have one rule, and that's look, but don't touch, okay? In fact, why don't you stand a little farther back? And also tell me how come you keep showing up like this? I've some affairs to settle in the lower reaches of the underworld. Thought I'd take this rather scenic route through this chamber of yours. Oh, it isn't my chamber. I just find the waters here particularly clean and reflective, and far fewer would-be suitors than an asphodel. Remember to take a gift before you go. Have a great day, or night. Gracias. Non! Faut pas ça sortir de là. Nectar, 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 ok. J'ai 30 HP, hein, ça commence à être terrifiant. Wouah! D'accord. J'ai rien compris. Bah du coup en fait le truc d'explosion sur l'attaque c'est de la merde, voilà. Je reprendrai jamais ça. C'est pas ouf. En fait c'est bien peut-être sur des boss à la limite. Mais là j'aurais dû garder ma technique pour le coup. La technique c'est quand même fort en vrai. Vraiment que je l'upgrade parce que genre juste pour camper c'est trop bien genre. Don't you have friends among the other shades, Dora? You could join them for some activity out there. It's picked up a lot of late. Foolish witch. Haunting this tent is a full-time obsession. We lesser shades can be a little single-minded. I guess kind of like mortals. Not just mortals. Lord Moros is away. The fated list. Hey. I see that look and know you must be going through a lot, Malinui. But don't forget what we decided here. We leave our worries at the threshold to this little clearing, yes. Though, don't you ever slip? Catch your mind drifting back to your concerns? That's what the song is for. It doesn't make our troubles go away. It's so we can face them as best we can. The sonorous voice of the goddess of the hunt fills the clearing like a ray of moonlight, stirring the eternal souls of shades that there reside. She's not bad, is she? Headmistress is away. Alors, je vais pouvoir lancer l'extraction obscure. Essences of shadow to the surface rise. Et comme ça la prochaine fois. Mais du coup, je peux pas faire les autres. Ah, let's go. Nice. Top. Je suis pas deg. Oh, mother. Does Headmistress know yet of your little excursions? Not much escapes her notice last I checked. Strongly advise you mind your own responsibilities. Hecate doesn't control me, and you should show a little gratitude.
For what? Endangering us all? I didn't ask for your assistance, Nemesis. Because you're weak. Over here. A bit of something for you here, Goddess. The gift of skeletal remains would not be looked on favorably back where I come from, but then you've more respect for the dead than mortals generally did. More bones than I can quickly count or locate on my own. Then I shall leave them in the wretched broker's care. And get yourself a fair deal in exchange. Let's go, merci. How have my favorite creatures been surviving recently? Stay strong, my friends. Dernière volonté, être adoré. Mais putain. Hop, on récolte. On Ready to récolte. come out? Et on plante ça. Plenty of room to grow. C'est que ça. The silver pool. Our numbers grow, and thusly does our strength. The incense and the smoking stuff from that altar of ashes over there, it's energized the shades about this place. And me as well. I'm pleased to hear it, Commander. Even a brief visit to the altar on a given night helps make me feel more prepared. Keep doing what you're doing over there. I'm pleased to see you made it here. Allez, on y retourne. My path is set. Attends, mais c'est pas le même endroit. Enfin, je veux dire, en fait, le spawn n'est pas le même. And some silver. Hermès, est-ce que j'ai donné? J'ai déjà donné, mais je peux augmenter pour avoir une quête. Donc allons-y. Je peux redonner pour une quête. Hermes, if there's anyone out there who can help me outpace time, it's you. Please accept this for your swift and reliable service. Right, careful. You really anxious. I really need to move along, so let's get to the blessings, if you please. D'accord. Il en a rien à foutre. Super. Officially, I'm keeping tabs on you. You're not supposed to know, just so you know. I tell Olympus all the latest happenings, nothing too private, mind, and then I tell you more. Just keeping tabs on everyone, I guess. Vos actions Oméga sont plus rapides. Votre premier achat dans chaque zone nécessite moins d'or. J'ai une nouvelle offre. Chaque bienfait en votre possession augmente vos chances d'esquive, votre vitesse de déplacement. Ok. Vas-y, on va tenter ça. There. Come, caskets. A moon drop. I call upon the moon and draw you down. Our charge as Silver Sisters is to work in shadow to uphold the will of night. Olympus remains unaware of us, that their own goddess of the hunt is one of us, that their own messenger serves us as well. Let us keep it this way. Your choice. Votre sort vous transforme en un cauchemar vivant, vous devenez invulnérable et changez de style. Ah oui, c'est je l'ai déjà eu. Ok. Ça ouais. Ouais. Moonwater. The river Cocytus winds through endless misty passageways. The wailing souls within its languid waters, all denied their eternal. Mince, je t'ai coupé la parole, excuse-moi, Homer. Excuse-moi. Out of my sight.
The valuable is near. Nightshade seeds. My claim. I miss your mother terribly. And your brother as well. He was my little sprout. Kronos must have ensnared him with the others in your father's house. The unforgivable wretch. Retrouver. Ah, j'ai jamais pris ça. Bah, quoi, c'est quoi? Ça, je prends direct. Hein. This one again. Done. So you're a witch or something, I'm to understand. Then what do you need me for? Lay up that fancy magic of yours ain't all it's cracked up to be. My work, witchy, is reliable. Donc ça, j'ai dit non. Vous subissez moins de dégâts et restaurez 150 mana lorsque vous en subissez. Ok. J'ai envie de prendre ça. My silver. Breathe, Mel. Super, moi je me heal comme par hasard. But hey. Oh? Soul tonic. All laid to rest. You've met so many on this mountaintop, yet come to think, I've not seen hide nor hair of late of little Artemis. I'd hate to think the goddess of the hunt's too busy stalking some old woodland beast to join us in our time. Whalers again. One of Lord Charon's wells.
crois que j'en ai un. Yes. Là, ça peut me coûter 0. Vas-y. Ah non, ça compte pas pour celui-là. Évidemment. Wouh. Oh bah écoute. Super, c'est que le prochain du coup. Je suis baisé. Je savais pas. You did not venture far to find me, spawn of Hades, for I am everywhere, particularly where the darkness coalesces into seeming nothingness. Perhaps we shall see each other again when you are closer to your goal. Vous en obtiendrez plus 2. Mais en fait, je comprends pas encore à quoi ça me sert ces trucs-là. Vous avez actuellement 2 pierres, j'ai 2 d'eau, j'ai 0 air et 0 feu. Mais à quoi ça me sert en fait? Je n'ai toujours pas capté ça. Bon. Pour les 5 prochains combats, exécutez vos techniques vous fait perdre 5 points de vie. Et ensuite, toute action nécessitant du mana en concentrera 60% de moins. Pour les 4 prochains combats, posez vos glyphes vous fait perdre 5 trucs. Ensuite, vous restaurez. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Hein. J'ai pas compris à quoi sert encore les... Je sais pas trop. Je sais pas si je peux avoir l'information. Must be a way I can extract pure shadow. Ça je peux faire, ça je ne peux pas faire et ça je peux faire. Après, quand j'arrive. Et j'ai pas d'infos concernant les... Non. Écoute, je ne sais plus. Bon, 85 balles, c'est un peu triste hein, quand même. Ouais, d'accord. Il y a des trucs de fou, mais évidemment, je peux rien prendre. All of this tainted gold. You'll see that it's disposed of properly, Lord Charon. I long to see that night. Yes! Allez. Lim and Oros. You must wear that veil so as not to betray your disappointment, Headmistress. All these failures, yet you still do not admonish me. Oh, silence, Malinoe. For your setbacks, I've boundless patience, but for your petulance, I've none. You ought to find a better catalyst for such inner turmoils, as I lack sympathy for them. That's fine. Good form. Return to fight, sisters. Non. Ah, j'ai failli. Aski on Kataski. Oh, sur les dents. Voilà. That's quite enough. You'll continue to grow, whilst I continue thusly testing you. Thank you, Headmistress. Time for another keepsake. Farewell, Erebus.
There's that rancid scent. Ah, Nectaroussa. Ah, les deux sont bien. Ah là là. Non, vas-y, ça va, c'est 0, je prends. By the will of chaos. Tac, tac, tac. Oh, pas mal ça. Oh. Vas-y, on va essayer ça. Pour l'instant, j'ai 2 bienfaits qui nécessitent de ne pas utiliser mes glyphes. Mais après, je serais bien. Drown in it. What a stench. Ah là, ah là là, ah là là, ça pousse. Mon dieu. Là, les glyphes auraient été intéressants, mais dommage quoi. Vos techniques affichent plus 15% de dégâts et rebondissent d'un ennemi à l'autre jusqu'à 2 fois. C'est pas mal. Le dernier coup de votre série d'attaque ouvre une plus grande surface et affiche plus 300% de dégâts. Ouais, les deux sont trop bien. Hein. En vrai, je vais prendre ça, parce que je vais améliorer ma technique après, mes dégâts, donc je pense que ça peut être bien. Zeus ou Aphrodite? Ouais, Zeus, ça fait longtemps que je suis pas allé le voir. Ah, yes! Non. Ok. Aïe. Aïe. Non. Je crois que c'est bon, je peux utiliser des glyphes. Lady, the outskirts of Poseidon's realm, it seems.
You mean to circumnavigate your father's domain? Why confront the armies of Kronos head-on when you could go around? Ouais, lorsque vous suivez... Ok. Vas-y, je prends ça, hein. Je vais essayer ça. Voilà. Stop. Into the purse. Good. Let's try it. Chop ou Hermès? Vas-y, Hermès. Hear me, on my authority. Ça me plaît, mais là, ça va être le boss, donc ça me sert pas à grand chose. Ça, j'ai déjà pris, mais ouais. Vas-y. Pour le boss, ça me servira pas à grand chose, mais bon. J'ai pas de heal ou quoi que ce soit ici? Bah, c'est dommage. Go next. Bon! J'ai pas un build incroyable, mais bon. On va devoir faire avec. That you don't listen to yourself explains a lot. I know better than to try and kill an Oceanid. I just need you to get out of my way. Hear that, gals? I distinctly heard the lady say, I need you there. Oh, our art changes lives. What say we change this one right now? This one's for those of you who thought they'd get away. Oh putain. Non! Ah là là! Okay.
Non. Ouais, let's go. C'est génial. Ah, mon build il pue la merde. Hein. C'est terrible. Hein. Eh ben. Non. Bah oui. Ah, je peux. Yes. J'avais un build de merde, globalement. C'était injouable. Oh, ferme-la, Chronos. C'est bon. Il cringe, lui. Il fait que blablater. Il s'en fout. Il parle trop. Bon, Géant, ouais, c'était pas incroyable. Ah, je peux offrir un cadeau. Oh, go. Wanted you to have this, Dora. To the best hunter in all the crossroads. See, I knew you were gonna pull this gift custom thing on me sooner or later, so I have come prepared. Catch. For me? Oignon spectral. Thank you, Dora. Hey, you're up. You were out a while. See anything good down there that time? I fought past Erebus down into Oceanus. It was so strange being underneath the sea. Do you remember the sea, Dora? The sea. That's the thing with all the water in it, right? I heard it's nice sometimes. Also kills a bunch of people, death by drowning. So I've been getting mixed messages, I guess. It's a big place. Some spirits of the dead forever wander aimlessly, whilst others, lacking even so much will, merely linger in a single place. Dora does need to get out more often. Not happening. My greetings. You must know what I'm about to ask, Lord Moros. Especially since I promised many questions. You mentioned you were on a fruitless search. What was it that you sought? Oh, well, the Fates do like to send me off to fetch them this or that now and again. My search in some respects was similar, though I'm beginning to think they tricked me. They sent you to find something that couldn't be found. And you can't just tell me what it is, can you? I think they simply wanted me out of the way. Although I shouldn't speculate or further speak of this at all. Apologies. I understand. Another prophecy. Back at last. Fresh from the pot. Yes. On peut enfin outrepasser ça, let's The go. wards for my protection I dispel. For I am ready now for heaven as for hell. It shall be thus. Yes, let's go. Fontaine, bon, on peut le faire aussi, go. Domnoski Traxon.
So mote it be. Et après c'est quoi? Ça j'aimerais bien le faire et ça j'ai juste pas. Faudrait que j'achète un petit fil du destin là. Appreciate the deal. Whatever gleams with gold shall soon be found. As you say. Vous avez assez de... Ah ok d'accord. I get it. One more of Nyx's kin is here for us to mind. Your incantation tracked him after all. Doom typically arrives uninvited, of course. Lord Moros is to be our guest. I know his presence must seem an ill portent, but if the Fates wanted him here, who are we to fight it? Who indeed? How did it go? So Doom has come to stay with us a bit. My last and only other brush with him did not resolve particularly well, so I'll just keep my distance if that's quite all right. All children of Nyx are welcome in these crossroads, though I think Lord Moros wishes to keep his distance too. No objections here. Blade. How long has it been since you visited the surface? Too long. Cooped up here now in case you hadn't noticed. But it's a lost cause anyway. Why do you ask? Hermes requested that I pay a visit when I can. Wanted to know what to expect. It's like I said. The dead are out and about up there thanks to our Titan friend. You'll feel right at home. Sounds great. You're ready. Je peux admirer. Nightshade. Est-ce que j'ai des trucs? J'ai ça. Ok. C'est tout. Bon. Lui, je peux plus rien lui donner. You all look like you're being fed your share. Father. Okay. Oula. Ah oui. Should be able to head to the surface now. Oh, let's go. La prochaine fois. Hein. Là, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on va pouvoir aller à la surface. Et ça, c'est trop cool. Trop cool. 38 combats. Mais ça, c'est de la merde un peu. Je suis pas fan. Lorsque vous quittez une zone, vous restaurez toute votre vie. Un maximum de 50 vies peut ainsi être restauré pour la nuit en cours. Ok. Ah oui, ça, je crois que j'ai capté. Ok. The sash. On va être les chats. Pour la prochaine fois. The arms of night. Je peux tout fabriquer. All right. Zorafet, the Moonstone Axe. You can split anything apart. Wow. Wow. Now, Ignium, the umbral flames. Incinerate my foes and light my path. Would that I could settle me now. Ok. And another thing, stand up straight. Got all your notes back. Above, a full moon flares, bestowing all her grace and power from beyond an earthly canopy of trees and soaring precipices which provide a pristine vantage point. The crossroads between realms. Je suis pas hype par ces armes. Hein. Je vraiment. Ouais, bof.
I can't move. What gives, young one? You feeling stuck? I mean, you are stuck, but you're getting somewhere in the spiritual sense. And where might that be, Commander? I'm nowhere near my goal of vanquishing the Titan yet. I need to go farther. Probably just need to dash instead of getting hit so much and get some more of those Arcana cards. They'll toughen you right up. Each night is gonna go a little different, too. May this one go a little better. Lynn and Je Oros. suis pas fan de ça, hein. Vraiment. Plus 3 par zone. Ah, d'accord. Ça, c'est tout débloqué. Il manque juste la canne à pêche, mais j'ai toujours pas trouvé de bronze. J'ai aussi débloqué du coup une prophétie. Alors ça c'est fait, c'est vrai. Hop, c'est nickel. Et ensuite, c'était les armes de la nuit. Ah, il en manque 2. D'accord. Bon bah énorme. Voilà. Ensure that each is whole, its strength secure. As we hold out against our common foe. To achieve victory, we must endure. The ravages on us time would bestow. So mote it be. Et du coup, c'était pourquoi ça? C'est pas ça. Alors là. Ah, il se déplace. Grow and thrive. Moonlight guide us. We'll find our way. I should be able to increase my grasp. What? So that's Voilà. it. Je peux mettre 2 encore du coup. C'est vrai que je peux débloquer des cartes un peu. J'ai pas trouvé de larmes. Ça, j'ai pas trouvé de pommes. Tant qu'un combo Oméga est actif, vos actions Oméga ont plus 9% de chance d'infliger des dégâts critiques. Combo Oméga, une succession d'actions Oméga, chacune différente de celle qui la précède. Cette icône apparaît lors d'un combo est en cours. Ah ouais, je savais même pas qu'on avait ça. Ok. Je connaissais pas. Une carte de chaque coup. Est-ce que c'est le cas 1, 2, enfin 0, 1, 2, 3, 5. Il manque un de 4. Ah, dommage. Dommage, j'ai pas. Il faudrait que je fasse... faudrait que je vire genre 1, 2, 2. Mais tu vois là j'ai plus 20 et plus 20. Plus 20 de vie et plus 20 de mana. Mais si du coup je mets ça, j'ai plus 3 chaque... Toutes les... Ah c'est toutes les 5 zones. Ah FF. Alors attends. Ouais... Est-ce que ça c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. J'arrive pas à me rendre compte si c'est fort ou pas en fait. Je vais le désactiver, on verra. Ah il se met automatiquement. Let's go. Ok, nice. Nice, nice, nice. Ok. Ready for more. A death-like pallor emanates now from the arms of night, or one of them at least. Their fate-wrought thirst to separate immortal souls laid bare. The gathering of ancient bones. Mais du coup là il me manque 2 armes que je n'ai pas débloquées pour le moment, mais qui apparaîtront plus tard j'imagine. Mais ouais, ça a l'air d'être l'enfer, mais ça a l'air d'être fun. Ça je suis pas hype du tout, genre vraiment je trouve ça à chier pour le moment. Après j'ai juste testé sur lui hein, mais... Et ça faudrait que j'y rejoue à l'occasion. Mais pour l'instant je suis à fond sur les dagues, j'aime bien. Faudra voir. Je changerai d'arme un peu plus tard, j'ai envie de continuer avec les petites dagues et de m'entraîner avec ça. J'aime beaucoup, j'avoue. Moi j'aime bien jouer avec les petites armes, des armes rapides généralement. Donc la prochaine fois ça va être la surface, cette fois-ci c'est sûr. J'avais dit ça la dernière fois mais je savais pas qu'il fallait enlever le saut
sur la porte. Mais maintenant, c'est bon que c'est fait. Donc, on va pouvoir y aller la prochaine fois. Je vais m'arrêter là de mon côté et je vais aller manger. Je vais peut-être juste sauvegarder. Juste en changeant là. Hop. Voilà. En tout cas, je m'arrête là. Hop. Hop. Allez, des bisous. Bonne soirée.